Hello, my dear students. Good morning to everyone. In the previous video, we already discussed about the ionic radius and isoelectronic species with some examples. In this video, I am going to explain one very important concept, that is variation of atomic radius. Variation of atomic radius or atomic size in periodic table. Periodic table. Remember students, this is very important concept. It asks for 3 marks question in your annual examination. It is for 3 marks question. The question is like this: what is atomic radius and how it varies in periodic table? At the time you write the answer, the correct definition of atomic radius, you know what is atomic radius? It is the distance between the nucleus of an atom to the outermost electron. And how it varies in the periodic table. How it varies if we move down the group in a periodic table, and how it varies when we move in a period. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, ಅದು ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಹೇಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಅದೇ ತರ ಪೀರಿಯಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೋದಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಹೇಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು. Yes, see here. Now the concept is variation of atomic radius or atomic size in periodic table. Students, first you observe the periodic table. Here I take example. Here lithium is present. When you observe the group 1 elements, lithium, next sodium, potassium, rubidium, cesium, they are observed in a group. Therefore, they are also called as group 1 elements. And you know, atomic number of lithium is 3, atomic number of sodium is 11, atomic number of potassium is 19, etc. Next, if we move along the period, is it right? Yes, here lithium is atomic number 3, beryllium 4, next boron 5, next carbon 6, etc. These are observed in a periodic table. Yes, ಈ ತರ ನಮಗೆ ಈ ಲಿಥಿಯಂ ಸೋಡಿಯಂ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಕೆಳಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಲಿಥಿಯಂ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಬೋರಾನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದರ ಜೋಡಣೆ ಆಗಿದ್ದು periodic table ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. Yes. Now come to the point of atomic radius. You know definition already. What is atomic radius? It is the distance between the nucleus of an atom to the outermost electron, or the electron present in the outermost cell or valence cell. Okay students, first one, down the group, what happens to the atomic radius or atomic size if we move down the group in a particular group? Students, when you observe this periodic table or some elements, here lithium atomic number is 3, means here the nucleus is present with positive charge, and in the first cell there are 2 electrons, total number of electrons. Atomic number 3, it indicates it contains 3 electrons and 3 protons. More atomic number 80, परमाणु संख्या 3 ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 3 electron ಇರ್ತಾವ, 3 proton ಇರ್ತಾವ ಅಂತ ಗೊತ್ತದ ನಿಮಗೆ. Yes, in the first cell it contains 2 electrons, and in the valence cell contains another 1 electron, totally 3 electrons. When you come to the point of sodium, here the nucleus is positive charge, and in the first cell there are 2 electrons. In the second cell there are 8 electrons, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
to write this? The maximum number of electrons present in a particular cell. Use this formula 2n square. Just remember this one. And total number of electrons in sodium is 11, but I write here only 10 because in the first cell there are 2 electrons and in the second cell there are 8 electrons. Totally 10 electrons. And in the outermost or vinyl cell it contains another 1 electron. Totally 11 electrons. Students, the point is, what happens if we move down the group with a particular atoms? What about atomic number? Atomic number ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? Increase ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? Yes. Therefore, first point I will write, if we move down the group, atomic number increases. Atomic number increases. Is it right? ಯಾಕಂದ್ರೆ 3 ಇತ್ತು, ಕೆಳಗಡೆ 19 ಹಂಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. What about the cells? Number of cells increases or decreases? Yes, here only 2 cells, here 1, 2, 3 cells. It indicates the number of principal cells or the number of cells increases. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 3 ಇರುವಾಗ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದನ್ನ ಹೋಗ್ತಾವ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಾಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅದನ್ನು ಏನ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಸೆಲ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಐದನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಫ್ ವಿ ಮೂವ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ increases. Students, another one point. What about the effective nuclear charge? ENC ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಹೌದಾ? effective nuclear charge. Effective nuclear charge decreases here. Effective nuclear charge decreases. If we move down the group, effective nuclear charge decreases. ಈ ತರ ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ? Students, you know, effective nuclear charge means the force of attraction present between the nucleus and the outermost electron. ಇವಾಗ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಎದರ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮತ್ತು ಔಟರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೆಳಗಡೆ ನಾವು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ ನಾನು. ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ವಿತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ವೆನ್ ಇಫ್ ವಿ ಮೂವ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್. ದೇರ್ಫೋರ್ it decreases. ಇಲ್ಲಿ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದ್ದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಏನಿತ್ತು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು. ಈಗ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗೋದು ಏನಾಗತ್ತಾವು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತಾವು. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಹೌದಾ? 1 2 3 ಇದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್. ಹೌದಾ? ಎಸ್. Therefore, or to write another point, the distance between the nucleus and the outermost electron, distance between the nucleus and valence cell electron increases. ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮುಕ್ತ ಹೊರಕೋಶದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ದೂರ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತದಲ್ವಾ? ಅದನ್ನೇ ಇದು ಬರ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಫ್ ವಿ ಮೂವ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆರ್ ಸೈಜ್ increases down the group.
increases down the group. ನಾ ಏನೇನೋ 3-4 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೆದೆ. ಇದು ಯಾಕೆ ಬರೆದೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೆ. ಏನೇನು ಬರೆದು ಹೇಳಿ ಸರ್, ಈಗ ಕೆಳಗಡೆ ನಾವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಂಗ ಅದರ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾವ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಆ ಸೆಲ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋತ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಕಡಿಮೆ ಹೋಗೋತ ಹೋಗ್ತೈತಿ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಏನಾಗೋದು ಹೋಗ್ತೈತಿ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದ. therefore if we move down the group, atomic size or atomic radius increases. Atomic radius increases down the group. Yes, ಇದನ್ನ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪಿಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನೋಡೋಣ, ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅಲಾಂಗ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ what happens to the atomic radius or atomic size if we move along the period. ಈಗ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, along the periods ಹೋಗಬೇಕು. Students, you know atomic number of lithium is 3 and beryllium is 4. If you take the structure here, nucleus with a positive charge, nucleus with positive charge here. In the first cell there are 2 electrons, and in the second cell here also 2 electrons, because atomic number 4 ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಏನು ಹೇಳ್ತಿರ್ತದ, 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅದಾವ, 4 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತದ. ಈ ಒಂದನೇ ಕವಚದಾಗ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಎರಡನೇ ಕವಚದಾಗ ಇನ್ನೆರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಟೋಟಲ್ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಅಂತ ಕಂಡು ಬರ್ತದ. Okay, now you observe the structure of lithium and structure of beryllium here. What are the observations? ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ? Okay, see here along the period what happens to the atomic radius now. Already I write the structure of lithium and beryllium here. Okay, first point, students, you know one point, if we move down the group, number of cells increases because the electron added into the another cell. Is it right? Yes. But when we move along the period, the extra electron is added to the same cell. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಲಿಥಿಯಂದಾಗೂ ಒಂದೇ ಸೆಲ್ನಾಗ ಎರಡನೇ ಸೆಲ್ನಾಗ 1 ತೋರಿಸಿದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಬೆರಿಲಿಯಂದಾಗ ಒಂದೇ ಸೆಲ್ನಾಗ 2 ಸೇಮ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಯಾವ ಸೆಲ್ನಾಗ ಆಗೈತಿ, ಇದ ಎರಡನೇ ಸೆಲ್ನಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಂದೈತಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೋರಾನ್ ಬಂದ್ರೆ ಇದರ ಸೆಲ್ನಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಆಡ್ ಆಗೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ extra electron is added to the same cell. Yes, therefore I write one point, the extra electron is added to the same cell. Extra electron is added to the same cell. Yes, it is one. ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಲಿಥಿಯಂ ಇಂದ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇತ್ತು ಅದು ಅದೇ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಮೇಲೆ ಅದೊಂದು ಮುಂದೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಈಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೆದೆ. ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಆಡೆಡ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಸೆಲ್. Extra electron is added to the same cell. Next second point here. Next second point. See here. Here extra electron is added to the same cell means what about the effective nuclear charge? Students carefully observe effective nuclear charge. Effective nuclear charge increases here. Why it is increases? You know, effective nuclear charge means it is the force of attraction between the nucleus and the most electron. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಒಂದೇ ಸೆಲ್ನಾಗ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ನೊಂದು 3 ಲಿಥಿಯಂದಾಗಿತ್ತು. ಬೆರಿಲಿಯಂದಾಗ 4 ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಾವ. ಅದು ಒಂದು ಏನಾಗೈತಿ, ಸೇಮ್ ಸೆಲ್ನಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬರಕತ್ತದ ಬಂದದ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಣ್ತದೆ.
ಹೌದಾ? ಓಕೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾಯ್ತು attraction, but here in the same cell another electron is present, means the effective nuclear charge increases here. ಈಗ ಸರಮತಿ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತದ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ದೂರ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಈಗಿಲ್ಲೇ ಸೇಮ್ ಸೆಲ್ ನಾಗ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕುಂದ್ರಾಗತ್ತ, ಅಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದ. therefore the effective nuclear charge increases when if we move along the period. Next, what about the distance between the nucleus and the electron? Students, remember, when the effective nuclear charge increases, the close it shrinks. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿ. ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಅವಾಗ ಈ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವೆಲ್ಲ ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾವ, ಅಂದ್ರೆ ಉದುರುಗುವಿಕೆಗೆ ಒಳಪಡ್ತಾವ. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಎಸ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸೈಜ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮೀನ್ಸ್ the distance between the nucleus and electron, the most electron decrease ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈಗ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾವ ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಉದುರುಗುವಿಕೆಗೆ ಒತ್ತಲ್ಪಡ್ತಾವ. ಯಾವ ಕಡೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಕಡೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸೈಜ್ ಏನಾಗ್ತದ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. therefore I write that point. therefore atomic radius of size decreases along the period. Yes. Students, remember, for 3 marks question, you write only the points like what is atomic radius, what is the distance between the center of the nucleus and the outermost electron. That's sufficient. What happens if we move down the groove? Atomic size increases down the groove, it's sufficient, and atomic size decreases along the period. Okay, it's for 3 months. And these are only for your knowledge. Okay, yes, next point. Okay, next another concept. It is about ionization energy. Ionization energy, very important, and also it can be written as ionization energy. Okay, students, first come to the point of definition. What is ionization energy? Remember this definition. This is also very important for 1 mark question. What is ionization energy? So let's here I write the definition. It is the amount of energy. It is the amount of energy. Required. It is the amount of energy required to remove an electron. It is the amount of energy required to remove an electron of an isolated gaseous atom. Isolated gaseous atom. Yes, called ionization energy. Let's see carefully. It is means ionization energy. It is the amount of energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom. From an isolated gaseous atom. ಏನಿದು ಸರ್ definition ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. Okay, see here. Here I take sodium atom. Here positive charge with the nucleus. Is it right? Yes, it contains
In the first cell there are 2 electrons, and in the second cell there are 8 electrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and in the third cell another 1 electron. Totally 11 electrons because its atomic number is 11. Yes, so okay. ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ? ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಎಸ್, ಈಗ ನೋಡಿ ಯಾವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು? ರಿಮೆಂಬರ್, ಫಸ್ಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸೆಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ಲಿ ಹೆಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಂಘ ಸೋಡಿಯಂ ಅಣುದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹೋಗ್ತದಲ್ಲ, ಹೋಗೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು? ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ಸನ್ಲೈಟ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಫ್ರಮ್ catalyst, etc. Yes, see here, it is the amount of energy required to remove an electron from an isolated. Here I take one is the word isolated. ಏನ್ರಿ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್? ಇದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀರಿ ಕೋವಿಡ್ ಸಂಬಂಧ. ಐಸೋಲೇಷನ್ ವಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ? ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿರೋದು, ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಬೈಂಡ್ ವಿತ್ ಅದರ್ಸ್, ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸಿಂಗಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ವಿತ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಆಟಮ್ಸ್, ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಎಸ್, isolated gaseous atom. Why I take gaseous atom only? Because in presence of solids and liquids the force of attraction between the atoms is very high. Is it right? Compared to gaseous state. Other type gaseous atom. In presence of gaseous, we can gaseous medium. In presence of gaseous medium, we can easily remove the electron. Yes. Number students, what is ionization energy? It is the amount of energy required to remove an electron or valence electron present in a isolated gaseous atom. ಈಗ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಯೂಶುವಲಿ ಇನ್ನೂ ನಿಮಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೇನಿರ್ತದ, ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದ. ಯೂಶುವಲಿ ನಾವು ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಈ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಾಕ ನಿಮಗೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು, ಈ ಎನರ್ಜಿ ಏನಂತಿರ್ತೇವೆ ನಾವು ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ರಿಮೂವ್ an electron from an isolated gaseous atom. If you observe some textbooks, in that they given like ionization energy of sodium equal to 495 kilojoule per mole. Kilojoule per mole. Remember students, the unit of ionization energy is kilojoule per mole. Sometimes it may observed in presence of joule per mole. Usually kilojoule per mole is used. Next, another one point. Lesser the ionization energy. Lesser the ionization energy means it is easier. Lesser the ionization energy means easier is the removal of electron. ಏನಿದೆ ಅರ್ಥ? ಈಗ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆಸ್ ಐತಿ, ಲೆಸ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗೈತಿ ಅಂದ್ರೆ at that time you can easily remove the electron. Next one, another point related to this ionization energy. The energy required to remove the
energy required to remove the first valence electron is taken as I1. ಏನಇದರ ಅರ್ಥ? The energy required to remove the first valence electrons is taken as IE1. IE means ionization energy of first one. Similarly, second, third as IE2, IE3 and IE4 etc. ಒಂದೇ valence electron ದಾಗ ಇರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದರ ionization energy ಏನು ತಗೊಂತೀವಿ ನಾವು IE1 ಅಂತ ತಗೊಂತೇವೆ. ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಎರಡನೇ valence electron ಅನ್ನ I2 ಅದೇ ತರ ಮೂರನೇದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ I3 ಅಂತ ತಗೋತೇವೆ. Yes, students, another one point here I take like this. Ionization energy IE1 is less than IE2 less than IE3. What it shows? Ionization energy of first valence electron is lesser than IE2. Why? What happens here? If you remove one valence electron, then the force of attraction between the nucleus and other electrons becomes high. One electron ಅನ್ನು ನೀವೀಗ ಅದರ ಹಾಕಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. So at the time the second ionization energy becomes high. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೇನೆ IE1 is less than IE2 less than IE3. ಅಂದ್ರೆ ionization energy ಬರ್ಬರ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೈತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. Okay students, this is about only ionization energy. Remember the definition. What is ionization energy? The amount of energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom. Okay students, in the next video we will discuss how the ionization energies varies down the group as well as along the period. That is also very important for 3 marks question. Okay, thank you students.